Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Russians cannot feel safe in the Ukrainian territories they occupied. This morning's attack on Skadovsk, where the Russian FSB base was located, proves it. It is known that the Russian FSB, Federal Security Service, carries out so-called integration activities in the occupied territories or persecutes Ukrainians who resist. The FSB also prepares sabotage on the territory of Ukraine to destabilize it. Thus, this strike was a kind of greeting from Ukraine to Putin, who has special relations with the FSB. So the occupiers are well aware they're not safe, that they are being watched and can be destroyed at any time Ukraine uses high-precision Western weapons for these strikes. This also applies to the ships of the Russian Black Sea Fleet, which aren't safe. Sevastopol did not become the main Black Sea Fleet base for controlling the entire basin. During the full-scale Russian invasion into Ukraine, the Black Sea Fleet loses one position after another, and it is almost impossible to replenish their base, and repair is extremely difficult. Russia has lost the total control over Ukraine's ports that it had last year. Russians are trying to defend Tokmak with some orthodox voodoo magic. Putin had a hard time pronouncing the name of the president of Kazakhstan. This is not the first time he misspoke the name of a country's leader. Lack of respect or his new cheeks influencing Putin's enunciation? Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, дорогие друзья, коллеги, прежде всего хотел бы выразить слова благодарности Касым-Жомарту Кемелевичу за приглашение и за то, что у нас есть возможность сегодня встретиться и подробно поговорить о всем комплексе наших отношений. Мы говорим. This is an encapsulation of the tables turned in the Kazakhstan-Russia relations. President of Kazakhstan pulls a power move and opens his speech to the visiting Russian delegation headed by Putin speaking Kazakh. You can see the bewilderment and confusion among the delegation. Шақырымды қабыл алып, бүгін Қазақстанға ресми сапармен келіп отырсыз. Биыл Қазақстан мен Ресей арасындағы 21 ғасырдағы тату көршілік және одақтастық туралы шартқа 10 жыл болатын болды. Сондықтан шын мәнінде бұл сапарымыздың мән маңызы айрықша. Глубоко символично, что ваш официальный визит в нашу страну, уважаемый Владимир Владимирович, проходит в преддверии 10-й годовщины договора о добрососедстве и союзничестве в 21 веке. A Ukrainian operator of a FPV kamikaze drone hits a Russian T-90 tank. For this soldier, this was his first target. Ото не він, напевно. Справа. Правіше повернув. Вон якась хуйня, бачиш? Ні. Ні, нижче приціл. Я не бачу. Бля. Во, блядь, стоїть. Тут стоїть? Во стоїть. Во стоїть, давай. Хлопці, заходимо на ціль. Є! А! Можем повторити, блядь. Russian propagandists have a new cool story about Great Britain. They say that British women quit their jobs to become cleaners in their underwear. That pays more. Look how happy Skabayeva is while she listens to this. Новые тренды и в британском клининге. Теперь профессиональные уборщицы не просто наводят дома порядок и в квартирах клиентов, а делают это неглиже. Женщины увольняются с нормальной работы, чтобы стать голыми уборщицами. В этой сфере им значительно больше платят.
Некоторые клиенты и сами раздеваются при таких обнаженных горничных, рассказывают стриптизерши со швабрами и пылесосами. Two volunteers from the U.S., Oleksandr Tkachenko and Roman Zabolotovsky, have provided Ukraine with $61 million worth of aid. Oleksandr and Roman are American volunteers who have been helping Ukrainian defenders since the beginning of the full-scale war. Thank you. Олександр Ткаченко та Роман Заболотовський – волонтери з Америки, які з початку повномасштабної війни допомагають українським захисникам, приїхали до Тернопільського волонтерського центру «Я волонтер». Сюди надсилають допомогу з-за кордону. Олександр розповідає, коли почалася повномасштабна війна, українська діаспора в Детройті об'єдналася, щоб допомагати співвітчизникам. Допомагали вже, в принципі, тоді ми не розуміли, кому ми будемо то все відправляти. Спочатку ми просто почалася ідея з того, щоб відправляти гуманітарну допомогу. Ми її складали на складі, там є така компанія Standard Tracking, яка нам виділила склад в місті Детройт. Складали гуманітарну допомогу, потім ми перейшли до того, щоб допомагати вже військовим безпосередньо. Це вже виросло в якусь організацію. І з того моменту ми познайомилися з Романом. Ми з'їздили до них в гості. З'їздили в гості подивитися, як вони працюють. Потім ми вже вирішили, чого ми будемо робити, то, скажімо так, окремо друг від друга, об'єдналися в одну команду. От зараз наша команда влилася в Health Heroes of Ukraine. Чому з Тернополем працювали? Тому що на той момент ми хотіли знайти якихось надійних партнерів, так щоб нам потім не казали, де ця вся гуманітарна допомога ділася. Кожні 3 місяці Олександр та Роман приїжджають в Україну, щоб поспілкуватися з бійцями та волонтерами тут. Від початку повномасштабної війни передали допомоги в Україну на суму більше ніж $61 мільйон, каже Роман Заболотовський. Розповів, як збирають гроші на придбання необхідного. Різними шляхами збираються. Це від проведення концертів, різних заходів, благодійних вечорів, спілкування з корпораціями, донорами. Збираємо кошти тільки в Сполучених Штатах і направляємо в Україну допомогу як для військових, так і для цивільних. Але фонд направлений на допомогу 95% для військових. Ми бачимо, що люди борються далі, але бачимо також, що мало людей доєднується дуже. У нас така сама проблема в Сполучених Штатах, що люди, багато хто думає, що війна вже закінчилась. Війна не закінчилась. Координатор волонтерського центру Володимир Мосейко каже, домовилися з американськими благодійниками про подальшу співпрацю. Ми від них отримали біля 30 контейнерів волонтерської допомоги. Зараз ще 2 контейнери йде вже в Польщі вони для наших військових, і не тільки для військових, а там йде і медицина, і для дітей, і для переселенців. І ви бачите, тут є допомога в шпиталі, для поранених хлопців. Основне, що вони приїхали, подивились про нашу роботу, як ми працюємо, як налагоджена в нас логістика і що куди попадає. Вони задоволені, саме основне, домовилися, що будемо співпрацювати, допомагати, доки буде потреба. Tom and Jerry, Frontline Edition. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.